Ajá. Es Feliz como la año. televisión. Feliz año. Good evening. We are very happy to be here. We just came from the library where we saw the rehearsal, and Dr. Celeste Landeros is here with us. She's a professor of English and Humanities at Barry University, and she will be reenacting the famous lecture, supposed lecture by Virginia Woolf. And I would like to introduce Xiomara Ponce from the Atelier, Jorge Arcila, and I'm Daniel Daroca. And Jacqueline Solórzano is behind the camera there. She's attending to all the details of the transmission. Technical details. She's the magician there. So I wanted to say a little bit about this series of which this performance is a part. It's called No Room of Our Own, after Virginia's essay, Virginia Woolf's essay, A Room of One's Own, which is being reenacted by Celeste on Saturday. So I just wanted to say that when I grew up in Cuba and we were starting to write poems and short stories, for us, Virginia Woolf was sort of a mythical person and very mysterious. And when we read Orlando, we just couldn't believe it. So it was sort of a forbidden topic, Virginia Woolf, because of many things, and perhaps Celeste can illuminate us about that. And also Xiomara has some notes that she would like to share. And perhaps if Dr. Celeste Landeros could tell us a little bit about how she connected with this essay, because we chose this essay sort of as a landmark work that sort of enveloped all of these performances and activities that we're doing around women in the arts. And we thought that it was very symbolic to also to say no room of our own, because as Celeste was saying, they sometimes have to struggle and work against the odds, as you said, to accomplish what they did. And some of them could not do it. So perhaps if Dr. Landeros would tell us about the essay. So I want to thank Upper Atelier for inviting me to collaborate with you on this project. When I got my undergraduate degree in English, Bachelor of English at University of Michigan, actually my thesis looked in part at To the Lighthouse, which is one of the novels by Virginia Woolf. And of course, this essay was a big part of my education as well. So I was really happy to be able to return to it. Yeah, and I've had the pleasure of working with both Jorge and Danielle musically. So of course, Upper Atelier asked me to do this, and I'm thinking, okay, well, where's the music? And so, and I like to sing at any chance that I can get. Right now, I've been doing a project that's a genealogical project looking at my heritage, where I'm looking at Scottish ballads and Irish ballads. And so when I looked up Virginia Woolf and music, you know, that's not something that I had studied about her before. I certainly studied Virginia Woolf and feminism. What I found was that this essay, A Room of One's Own, that's so famous, is actually based on and draws from a 17th century Scottish ballad. I thought, well, that's crazy. And that's what I'm working on right now. Let me look at that ballad. And at home, I have the books of the child ballads. It's the collection of the hundreds of ballads that people look at traditionally. And so this is child ballad number 173, I believe. So I look it up, and what I discovered is it's the story of 4 women all named Mary. And early in the essay, she says, you know, this is really anybody's story. It's not my story. You can call me Mary Beaton, Mary Seton, Mary Carmichael, or any other name. So the name she leaves out, the 4th Mary, is Mary Hamilton, who's actually the main character of the ballad. And she is one of the 4 ladies in waiting of the Queen of Scotland. In one version, there's lots of versions. And she ends up getting pregnant, probably in that time, not necessarily of her will. And then she tries to get rid of the pregnancy with herbs, and that doesn't work. And then she ends up killing the baby in different ways in different stories. And so it occurred to me
that this essay, which talks about how women have to have a room of their own and they have to have money and able to be able to create, that also women have to have autonomy over their bodies. They have to have autonomy over their sexuality and over their reproductive rights. And that wasn't probably something Virginia Woolf could stand up and say in 1929. And so instead of coming out and saying it, she invokes this ghost of Mary Hamilton, who died. She's executed because of the infanticide. So now in Florida, where we're looking at these struggles across the United States over issues of reproductive rights and women's sexual autonomy, it really makes the essay even more current than it already has been in terms of its material argument. So I was very excited that Atelier let me incorporate that ballad into the piece. I think that in 1929, the public would have known the ballad, and that's why she makes the references without explaining them. But those of us reading it 100 years later, we're like, okay, why is she picking those names? So I love that we're able to bring that context. So thank you. That's great. No, that's brilliant. And so interesting. You say 100 years later. Yeah. What does Virginia Woolf have to tell us today that is still current? You're talking about the reproductive rights, and there are many ideas that are in the essay that are very apropos today, because she talks about different jobs for women, that women can do different jobs rather than the ones that were prescribed for them, which would have been a secretary or something like that, very subservient in a way. So and also maybe if you could tell us a little bit about that part when she talks about a syntax that is a characteristic of women writers that is different from male writers. So it's interesting because we're not performing the entire book, which is 6 chapters, so it would be quite long. And I wanted it to be half an hour, 40 minutes. And so I cut it down to 4,000 some words and then the song. So to do that, I do a lot of editing. And there's a moment where Virginia Woolf talks about before she had this 500 pounds a month that her aunt bequeathed to her. She had to do these odd jobs like writing stories, and she says writing about donkey shows and working for newspapers. And as somebody who's done a lot of freelance writing, I know what that's like, where you're trying to piece together a living, and what you really want to be writing might be something more artistic. Right. But you have to do that to make a living. But one thing that I've done to make a living is edit. Mm-hmm. And I've done something that I call surgical editing, where I don't want to get rid of any ideas. So I have to get rid of a lot of things around the ideas. And I feel like I was able to keep all the main ideas here, but I had to cut out a lot of her beautiful description. Right. It also helped me notice something about her style, which is that she says the same thing in different ways. Mm-hmm. And so they might have beautiful imagery in the different ways she's saying it. And if you're trying to just get the idea across, which is very not Virginia Woolf, she doesn't really believe in the practicality of language. Yeah, right. But if you're trying to edit for ideas, you can say, okay, that's the main idea. And another thing that she does, and this is something really interesting, I think, about women. I wish I could remember whose TED Talk this was, but there was a talk where a woman said that women have to knit verbal sweaters around their words, that women are expected to make other people comfortable. And so we will often soften what we say in order to get that point across. And I feel like she's softening. She has a very strong message here, but over and over, I made the choice of taking the sweater off what she was saying, where she even kind of cuts down this fictional Mary Carmichael as a woman writing in her own time, and saying, maybe in 100 years she'll write something good. And I said, you know what? I'm not going to put that part in there. Right. I'm just going to put the part where she's appreciating what Mary Carmichael does, and take that sweater off that's making her not making her less threatening. Right. And then when she talks about the professor
who is angry and really shouldn't be angry because men are in control of everything. Yeah. It's very interesting. And she said, why should he be angry all the time? And I think that might be the most relevant thing about Yes. the essay, right? Because we live in a time where there has been, frankly, limited progress for women, for the LGBTQ community, for people of color. Equal pay. Yeah, but people who are feeling threatened by that are lashing out. That we're seeing exactly that anger and that backlash that she's attributing to the professors and the patriarchy, as she names them here in our society. But though we have to remember also that in 1919 was it when women were able to vote in the United States? How was that in England? A little earlier or about the same time? So, I mean, if women just had the right to vote around that time, let's say, 5 years before, can you imagine? I mean, and she refers to the fact that women, even they couldn't have wealth. Right. And this theme of women not being able to create wealth as the other people do in the stock market or this and that, or in industry, even if it didn't belong to them because ultimately it belonged to their husband. Right. Any wealth that they had. So what I'm saying is, as you were saying before, she couldn't say things outright, very openly, right? Because of the pressures of the time, society. I mean, she was sort of not very welcome in polite society, maybe because of her view. Right. Yeah, Celeste. Well, I'm very. There's something I want to ask you. Very curious because I'm facing that myself now. Um, Tell us about the process you went through in the selection of the pieces you saw, the songs. How did you get the right place where to sing them? You were led by the text, or it was a spiritual moment that you felt that this song could work here. Right. How was that process? So I feel like the most powerful part of this text is the Shakespeare's sister, Judith Shakespeare. I knew I wanted to have that in there, but as I looked at it, I thought, okay, the easy way to cut this would be to cut whole sections, but I didn't want it just to be the Judith Shakespeare because that's the only section where she's not talking about the four Marys. So since I really wanted to have that Scottish song in there, I had to keep that, which I was going to keep anyway. It's beautiful. So I thought, okay, her readers would have known the song, so we should sing the whole song at the beginning, just so that people are in the same place that her readers would have been, or her listeners in her lecture. But then, because I kept each chapter as a section, then there's a natural break between each section. And so I thought, let me bring the song back in to remind people in between each section. So then I'm constrained in some ways because I don't want to put the song out of order, but I still wanted to make sure, for example, when she talks about how Mrs. Seton, a fictional mother of a young woman who's at a college, never had wealth because she had children. The 13 children. Yeah. And so I wanted to make sure that the paragraph about having the baby and then putting the baby out to sea came right after that section. And then I wanted the part about death to be near the death. So yeah, so it was chronological. It was a section break. And then I tried to make a thematic match. And I even went back. This is called ballad sourcing, which I learned from Iona Fife, who's a wonderful, wonderful traditional singer in Scotland. And I got to study with her over Zoom for a year and a half. She taught me the ballad source. And so there might be hundreds of versions of the song, and you choose from all those hundreds what you want. So when I didn't have enough material for my section breaks, I went back to another version. Like, okay, I hadn't put the part about the little baby in the boat, so let me put that part. Yeah. It was very interesting. Yeah, very nice. I'm telling you that I'm facing that because we have in Zarzuela now, which is El Alma Llanera. It's a Venezuelan Zarzuela, beautiful. And we have to insert some songs.
for the different ladies, for the Ah. different women in Amayanera. So I'm trying to get the right place for each song. But in my case, it's gonna be something like spiritual because Mm. they are love songs, and at the end, a very terrible, terrible one. But it is not easy to get the right place. But you use another way of doing that, and I'm Right. going to take it into account. So it's interesting because I think the way it works as a ritornello, something Mhm. some that you go back to, is a thought that is, how you say in Wagner, there's something, a leitmotiv that Leitmotiv, comes, Yeah. okay, or not exactly, but in a rondo, this theme comes again and again, and I think it works perfectly with the different sections because each section is building up to the end when saying that the poets are out there and they live this Judith Shakespeare lives in the writers and the fiction writers today and poets. Right. But I want to go back to something that is she talks about when she talks about men and women and she compares the male, the college where the men go and the women's college, and the dinners are so different, and also the fundraising, how the chairs and fellowships and scholarships of colleges where men would go to study were always endowed and there was plenty of money, and then they had to how do I say, work very hard to raise the 30,000 pounds. And so the result was so no private rooms for the students. And she said the amenities have to wait. So. And what's interesting is there's some footnotes in the book, and that's a footnote. And I don't know if Virginia will put them there or if someone later editing it put there. But one of the footnotes was that line, the amenities will have to wait. So she makes up a name for the women's college and for the men's college, but I think one is clearly Oxford, it's Oxbridge. Yeah. Fernham, I don't know the British system that well, but it was actually historically something that someone had said about the issues with fundraising. And that makes me think of another thing that's very current, and it's close to me because we've all taught at Barry University, which is what's known as an access college. It's a college where most of our students have lower income. We're very happy and proud to have many students of color, versus somewhere like Harvard or Yale, which that money rolling in, just rolling in. You see that in those Ivy League institutions in the top colleges, and the colleges that serve more everyday people or less privileged people have less of that money rolling in. So here she's looking at that, the inequity and gender, but we see it in race and class very much in our educational system today. But that's very true. And I wanted to remark about even the way that women were allowed to fundraise, because it has to be a women way. It has to be lady. So the raffles or whatever they are doing, whereas the other ones, the money seems to be on a roll all the time. Yeah, just coming in. Yeah. And they even say, can we find a pretty girl to put in the front row? On the front row. So again, that issue of sexuality. And there's a line or a verse. That happens in Gone with the Wind. They did the thing with the girls in front. Oh yeah, that was the power of the thing. Yeah. And they got a lot of money. They did. And so there's always a cost with that, right? And I think the Mary Hamilton story, where she's very pretty and she has a line where she says, happy is the maid that was born without beauty, because she then isn't persecuted, she isn't assaulted. I mean, obviously everybody kind of person gets assaulted, but she feels that in her position exploiting sexuality, she was vulnerable. Yes. Interesting you say that, because also we were talking about the great Caccini, had her daughter, his daughter, what is her name? Caccini? Giulio, yes, but I don't remember the name of the daughter. And I play one of her works, and they say that she wasn't very beautiful, so it helped her to concentrate on other things, and she was very successful. So anyways,
the name lose me, but La hermana la de hermana, Mozart. la hermana de Mozart, sí. Okay, a lo mejor hablemos un poquito en español ahora, porque lo bueno es que también Celeste habla maravilloso el español. Y Xiomara tiene unas acotaciones. Claro, quería comentar inicialmente que me llamó la atención encontrar una cita de Freud, que también es contemporáneo con Virginia, donde él decía que los poetas y los novelistas son nuestros maestros en el conocimiento del alma y se hallan muy por encima de nosotros, los hombres vulgares, pues beben en fuentes que no hemos logrado aún hacer accesibles a la ciencia. Y eso me parece muy importante porque verdaderamente Virginia trata de hacer visible lo invisible en cuanto a lo que era esta mujer que estaba detrás de todo y quería hacer cosas y no podía, y todas las leyes que había en ese momento. Sí. Y por eso llega a esa conclusión de que necesita una habitación propia y una cierta independencia económica. Claro. Eso me hace reflexionar también por la misma línea del psicoanálisis, de que hoy en día, que ha cambiado, ¿qué diría Virginia Woolf si estuviese en este momento sobre la mujer? O sea, la mujer, yo me pongo a observar a mi hija, por ejemplo, los estudios, los niños, o sea, tú tienes que hacer un gran esfuerzo para poder lograr lo que quieres. Y hoy en día las feministas lo llamamos la doble jornada. Sí. O sea, la mujer que quiere destacarse tiene que estudiar, pero también tiene que hacer las cosas que tiene que hacer porque se le ha conferido históricamente, ¿no? Entonces, tú tienes que hacer la doble jornada. Trabajar en la calle y trabajar en la casa. Es una de las dinámicas, ¿no? Y yo diría que sería triple jornada, porque es trabajar en la calle, trabajar en la casa y ser bella. No, esa es otra. No se puede dejar Tienes que hacer de... ejercicio y tal. Y también se me ocurría... Esa es una de las más exigentes. Sí, esa es una de las más exigentes. Pero, bueno, las dietas y el fitness y toda esa situación. Sí. Pero también este otro aspecto que yo pensaba contemporáneamente, en esa habitación propia me trasladé a lo que es la habitación propia del consultorio del psicoanalista. Porque la mujer internalizó digamos, como decía Eric Fromm, la internalización de la mecanización externa. Sí. O sea, no era que todas las mujeres eran rebeldes, también hay un proceso psíquico, cultural, de educación y socialización, donde la mujer se acostumbró a aceptar que ese era su lugar. A mí me sorprendió mucho cuando presentamos aquí las compositoras, que no pude evitar recordar el capítulo sobre la hermana ficticia de Shakespeare y yo ver que existía en realidad la hermana de Mozart. Y ante eso, fue la misma historia. A los 16 años, siendo un talento musical, ella tuvo que casarse para arreglos económicos y bueno, después al final sí fue maestra de música, pero realmente ella también era muy talentosa. Entonces, eso me hizo también pensar bueno, en toda esta historia que se repite y que ha sido, y que es la historia, sigue siéndolo, ¿no? Entonces, hoy por hoy me decía, esa habitación propia, que en aquel momento es como un espacio donde nadie te interrumpe, se convierte para mí en el consultorio del psicoanálisis. Sí. Porque ese es el lugar donde tú puedes, hay un lugar de escucha donde se utiliza la palabra que son las palabras de los libros, de la literatura, la palabra callada o la palabra escrita. Entonces, el hecho de tener un espacio en la consulta es la habitación propia, contemporánea para mí. O sea, Claro. Es la que siento, donde tú puedes liberarte de esos fantasmas, de esos demonios y darles un lugar o amarrarlos, no lo sé. Sí. Pero donde puedes hablar de tu deseo, de tus sueños, de tus frustraciones. O sea, todo lo que tú haces entrando, pasa algo y a la salida sale otra persona de una manera cada vez un poquito más cambiada. Sí. Pero que para mí es la habitación propia de la mujer de hoy, ¿no? Por ejemplo. En el caso del psicoanálisis, quizás en el coaching o en el psicólogo, ese espacio para tú encontrarte a ti mismo. Porque nos perdemos a nosotros mismos cuando hay una cultura que nos demanda una manera, una forma, y bueno, y también casi que te lo inyectan desde que naces. Que tienes que ser de una manera determinada. Mi madre decía, no me importa que las hembras no estudien porque ya se van a casar. Para mí ese es un horror, pero eso lo escuché decir, ¿entiendes? No le hiciste mucho caso, al parecer. No le hice caso, por fortuna, pero también yo lo observaba a ella. O sea, dejó de estudiar, era muy buena en francés y todo, pero se dedicó a la casa, a la familia. Entonces, tú sabes, tú tienes un ejemplo. Sí, sí. Y entonces, esas son cosas que siguen habitándonos, amén de las distintas culturas que existen, que, bueno, las que tienen que estar tapadas. O sea, ¿qué podemos decir hoy? ¿Qué diría Virginia? ¿No? Sí. En este momento. ¿Tú qué piensas que diría Virginia? Bueno,
yo no sé, o sea, me parece que las cosas han cambiado, pero no tanto. Mm. Hay otro momento en esa selección donde Ujú. hace un chiste acerca de Freud, Ah, ¿no? sí, sí. Que dice que, ay, bueno, en el análisis de tipo Freud, pues, ¿será que ese Ujú. señor que está tan enojado con las mujeres es porque una muchacha linda se rió de él Sí. cuando estaba en En la la cuna? cuna, sí. Sí, sí, sí. Pero me hizo pensar también, yo creo, y tú me puedes ayudar, Ajá. en esa tesis que escribí hace más que 30 años, Oh, wow. creo que parte era de un análisis de Freud que dice en algún lado, que no me acuerdo dónde, que la mujer tiene el rol de observar, que el hombre es el que hace y la mujer es la que mira. Y yo creo que en el momento cuando dice Virginia Woolf que el tipo está, los hombres, los patriarcos, ¿no? Los patriarcas. Los patriarcas están tan enojados porque el rol de la mujer es ser espejo, Espejo, reflejándolos a ellos más grandes. Más grande. Casi un objeto de adorno. Sí, sí, sí. Y eso yo creo que Freud dice algo parecido, no como debe ser la realidad, sino que una función, ¿no? Que el hombre es de actuar, de hacer, y la mujer es de reflejar. Como dicen Marte y Venus. Sí, Él Interesante. siempre se hizo la pregunta como incógnita de qué quiere una mujer, sí. porque era como que también el hombre no comprendía a la mujer. O sea, es una cosa de que, ¿qué es esto? ¿Qué es una mujer? Porque era un misterio, claro, un misterio. Sí. Si la tenían confinada, si no existía, sino para tener unos hijos bellos y estar bella y tener la casa arreglada. Entonces, imagínate, ¿no? Sí. Entonces, esa pregunta quedó muy latente y es una de las cosas que más o menos nos está diciendo Virginia, que quiere una mujer, ¿no? Si Sí. necesita una mujer en este caso, ¿no? Y a la vez hay un poco de la fluidez del género, ¿no? Que hoy en día se habla mucho de eso. Y que Virginia tenía su relación con Vita Sackville-West, o sea, tuvo su marido y también tuvo su amante. Uh-huh. Y hay una parte aquí donde habla de que el escritor tiene que ser parte mujer y parte Sí, hombre. sí. Él habla de esa dualidad. Sí, eso sí lo quité por espacio, claro. y por Sí. tiempo, ¿no? Como los Pero son demasiadas cosas. Pero es interesante porque, por ejemplo, yo he leído en la música, por ejemplo, si uno analiza, tú dices, bueno, la música de Beethoven se puede definir y de Wagner como masculina. Ajá. Su esencia es masculina. Sí, going outward, masculina. Mientras que si tú piensas la música de Chopin o even Mozart o Debussy, femenino, es como más hacia adentro, ¿no? Entonces, claro, la música no tiene sexo ni género, pero sí se puede caracterizar así. A mí me impacta muchísimo, por ejemplo, cómo Verdi ha podido lograr poner en un área, por ejemplo, de trovador, el deseo inmenso de la mujer, ¿verdad? Y por ejemplo, al final de el Visitarte, por ejemplo, cómo pudo Puccini con ese sello tan femenino lograr esa plegaria tan bella, ¿verdad? Sí. Tienes que ir como al zoom de la mujer para rogarle a Dios desde allí, pero eso vino de un hombre. Sí, bueno, Eso es del amor también. Bueno, solo para cerrar esa parte de la conversación, yo no veo así como mujer y claro. así tan categorías tan rígidas. Sí, tenemos de todo un poco. Sí, yo también estoy de acuerdo. Claro. Yo estoy tras las cámaras. Sí, ya que quieres hablar. Me encantaría haber estado también allí con ustedes, porque con la medida que los escucho, es como, ¿cuándo vamos a entender que tenemos que desprendernos de la anatomía? Sí. La anatomía. Pensar que un hombre tiene de mujer y que una mujer tiene de hombre. Claro. Y ya, Jean Lacan, psicoanalista francés, muy importante, que generó toda una escuela, bueno, con su nombre, ¿no? Sí. Escuela lacaniana, plantea precisamente algo de ese sentido, ¿no? Claro. O sea, lo femenino y lo masculino. Y no necesariamente está puesto en lo orgánico. Es una cuestión quizás de la psiquis, quizás de elección, quizás de cambio. También puede estar en un momento, en algunas cosas, ser como decía Daniel, un poquito apelando a la cuestión energética y todo eso, de una tendencia más hacia, como hablan de eso, del yin y el yang, como más hacia el yang o de lo femenino. Y está presente en todas partes y es el universo mismo. Sí. Pero nosotros como seres humanos, yo creo que tenemos ese
reto, ¿verdad? De por qué somos dos. ¿Qué hubiese pasado en la humanidad si hubiésemos sido un solo sexo? ¿O qué pasa en la humanidad que no podemos dejar de saber que son dos sexos y que hay múltiples variables que se están poniendo en acción y no entran valores de, como te digo, de verdad en ninguno de ellos, como dirían los matemáticos, sencillamente son relaciones. Sí, Entonces, ¿cómo fueron las relaciones con Virginia Woolf en Occidente en su época? Porque si nos vamos a otro momento, hay también sociedades que fueron más hacia lo femenino y hacia lo maternal, y donde el hombre tenía la posición de, digamos, del débil. Sí. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Y cómo en lo contemporáneo podemos nosotros aún seguir viendo como seres humanos que finalmente, como decimos los psicoanalistas, seres incompletos. Exacto, en la incompletitud. Hasta tanto estamos como inconformes de alguna manera, no solo con el sexo, sino también con el pensamiento femenino, masculino. Todavía estamos pensando en binario. Yo creo que también cuando se habla de los dos hemisferios. De los dos hemisferios, entonces estamos siendo siempre muy blanco y negro cuando hay tantas cosas, ¿no? Entonces, pero sí hay una cosa, perdón, y perdonen la interrupción desde maravillosa, pero sí quiero hacer énfasis en que ella habló de que la sociedad de Inglaterra de ese momento era completamente patriarcal. Sí, sí. Ella lo deja Porque muy lo claro. era, Sí, lo deja porque era marcado. Muy marcado. O sea, de raíz, imagínate. Sí, lo que antes ella tenía su pareja que lo adoraba y tenía su pareja mujer, ¿no? Sí. O sea, ella no escatimó en eso, no dejó de ser ella. Sí, sí. Y hay ese momento cuando dice eso, que a Olivia le gustaba, ¿cómo se llama? Chloe no era, ¿no? Chloe, sí. Y en ese momento dice, ay, no hay hombres No, aquí, pues, sí, ¿verdad? exacto, sí. Entonces Y se es un lo tema dice tabú. como, sí. Y tabú porque es la amistad y tabú porque es más que la amistad. Sí, la amistad, ¿no? sí. Sí. Pero bueno, ella es que realmente ella toca tantos temas ahí que realmente no podemos agotar este tema. Tenemos una gran oportunidad este sábado de estar en vivo, de verdad. Sí. De escuchar a Virginia Woolf en sus propias palabras. En la voz de Celeste. A través de Celeste. Y bueno, invitar a todos. Invitar al público. Y bueno, gracias Celeste por compartir con nosotros todas esas ideas y tu experiencia como profesora y como escritora también. Háblanos un poquito para terminar, si tenemos un minuto, de algunos otros proyectos que tú tienes en relación con la mujer. Bueno, estoy trabajando en un proyecto que se llama The Perfume Lady y trata de una cantante de ópera, una superestrella, Mary Garden, que también era de Escocia. Sí, pero cantaba toda la lírica, ¿no? Y era más grande que era como una Caras de la época. Sí, y Caruso. Ella cantaba con él, pero ella ganaba más dinero que él. Y ella también era la directora de la ópera en Chicago, no solamente la cantante. Y era una persona que decía cualquier cosa, era espectacular. Entonces hacía escándalo, no solamente por todas sus aventuras en la vida, sino por lo que hacía también en el escenario. Entonces yo hice una ópera de cámara de una cantante, pero con otros personajes del pianista y la gente del público. Que tenemos que cortar ya. Okay. Bueno, Celeste, muchas gracias. Se nos acaba el tiempo. Lo dejen incógnita para que la vayamos incógnita para el sábado. Vengan el sábado a las 3:30 de la tarde a la biblioteca Main Library, Miami-Dade Public Library, and you'll have the opportunity to hear Celeste reenact A Room of One's Own. Thank you. Bye. Y sabes que recordé lo que estábamos hablando, ¿no? Y entonces las cosas que